It rises from the earth like a giant dome. Tunaona hii area vile iko kubwa sasa. Inakaa kama shamba. Stretching out to strike the sky. A colossal 600-foot shaft of rugged rock. One whose very name conjures notions above all and dread. You would hear the winds talking. So we would actually feel those are the ghosts. Unafeel aje? Tuko karibu. Tuko karibu. Sahi height imesema hapana. Mwisho ni hapo. Ukiwa chini huwezi jua kama ni kubwa, lakini ukikanyanga hapa juu, si unaona hii area vile iko kubwa sasa? Ni shamba. Inakaa kama shamba. It is the 26th of December 2022 and this is how we spent our Boxing Day. Ladies and gentlemen, welcome to Nzambani Rock in Kitui County. Woo! Nzambani Rock is remarkable as it is very mysterious. The people who know this rock the best say that there is a certain mystique and power about this place. As I can remember, one day we were here and then there was some rains. It came those quick rains and then there was thunderstorm. Somehow it hit the rock. I can assure you that we, as young as we were, we left all the cows here. We all went home running. It just jets out of the ground and completely dominates the landscape. Hapa inaitwa Chuluni. Hapa sasa hii town mnaona hapa hii ni Chuluni. Ile nyingine inaitwa Wikilili. Ile ni Kitui town. Unaona ile Kitui town? Yes. Sasa hiyo ndio Kitui town. Na si karibu hapa. Na sio karibu. Mahali unaona hiyo kitu hapo ndio kwa DC, kwa county commission. Oh, ile nini? Ile boost ile. Alafu ile mlima unaona huko, hiyo ni ya kwa Fonza hiyo. Hiyo ni kwa Fonza. Huko area nyingine ile milima hiyo ni plateau yote ile inaenda hivi. Hii ni milima hii hapa. Wacha hii hapa sasa ya area Nzambani. Ile nyingine inaitwa Sombe. Ukiruka ile nyingine unaona mbele yake huko ndio mtito wa Ndoa. Hapa kunaitwa Mbitini. Mbitini. Hii mahali unaona nafanya mkono. Hiyo ni Mbitini. You can drive across these sedimentary plains and see nothing but a flat ground for kilometers and kilometers, and then this tall greenish grey natural tower emerges as you drive towards it. There is nothing like it in this surrounding area. It is fascinating because you don't find another one which is as elevated like that. The others which are elevated are hills or mountains like Motoguni. But this one is occupying an area which is about, let's say, just a few acres, and it is elevated above. Nzambani Rock rises more than 600 feet above the Great Plains, south of Kitui town and east of the Kenyan capital city Nairobi. And it's considered sacred by the local Kamba people. Iko mawingine unaona, sijui kama unaiona pale vipande. Naona pale. Unaona hiyo? Yes. Iko mzungu alitoka Ulaya na akasema anataka kutengeneza nyumba yake Cape.
akaambiwa enda Nzambani, hapo ndio unaweza tengeneza nyumba yako. Na akakuja akafanya hiyo mambo yote, akaingiza baruti, ikapasuka vipande, na hiyo mawe yote ikaanguka, ikabaki shimo. Asubuhi alirauka kukuja pamoja na injinia wake na wafanyakazi wengine, akafika hapa. Unaona mahali mmeingilia hapo, ndio alikuja akakuta damu imetiririka kutoka kwa hiyo, unaona hiyo mawe imetiririka kutoka hapo mpaka hapa, na hapa ndio alikufia na kasiko huko kwa makaburi Kitui. Hawezi anguka. Climbing the rock is a perfect test. Oh, other boys, come. For one's ability to withstand the view of great heights. Many never reach the peak. You're coming to experience Nzambani. This is Nzambani Rock. Hey, how are you, sir? Yes, ndugu. Yes. You're almost there. Don't worry. You're almost there. I've been here for 2 hours or more. Yeah. Umeleta kila mtu? Umeleta kila mtu? No, si haitingiki. Ni wewe unatingika kwa akili. Yes, it's an illusion. Yes. Experience tu ya hii rock unaonaje? Iko fiti sana. Next time tajaribu kupanda huko juu kabisa. Kabisa. Mpaka juu. Hopefully. Sasa hii height imesema hapana. Mwisho ni hapo. The rock has a grayish, even a greenish grey color. Atop the rock, shades of tan and brown. The rock is now protected as an object of historical value and scientific interest. Unlike many rocks that are made of tightly packed columns of rocks, Nzambani rock is a monolith. It is a single large block of stone. With no continuous cracks, crack climbing is almost impossible. And so a giant metallic ladder was erected on the side to aid climbers and nature lovers to experience the ambience and the beauty it dishes out. But how did this single massive tower come into existence? There are many theories, but only one is legendary. It is peculiar in its own way, and people always want to know how did it form. What makes you love doing what you do here? Nini inakufanya unapenda? Mimi ile kitu inanifanya ninapenda hapa, kitu cha kwanza ni hii roko, na ninapenda kuelezea wageni hii historia hapa. Kajiwa Musyoka, also known as Kabwere, is a Nzambani tower legend and knows just about everything there is to know about the rock and the myth and spiritual stories around it. Mimi nimezoea, mimi naweza enda, unaona naenda mbio, lakini ni miguu vile ninazoea. He says centuries ago, this rock did not even exist. In fact, he says the land it now crops out was only a forest. Kulitokea wasichana watatu, mmoja wao akiwa huyu sasa mnaona hii rock. Walikuja kurokota kuni na wakaendelea na kurokota kuni. Harakati za kurokota kuni alipatana na jiwe kama hii ninashika. Na hiyo mawe ilikuwa smooth. Ikampendeza na akaona ni mzuri, anaweza pelekea nyanya yake ama babu yake. Okay, akaweka kwa titi lake la kulia na akaendelea na kurokota kuni. Ilifika mahali akasimama.
Hapo ndio alisikia mahali aliweka hii mawe kwa titi lake la kulia ikiwa msito. Na hapo ndipo aliita hao wengine. So wakati hao walikuja, walijaribu kutoa hiyo mawe kwa titi lake, lakini ikakuwa na shida. Akaanza kupika nduru. Wakaona sasa hii kitu si ya kawaida. Walienda nyumbani kuita wazazi ndio wakuje kuokoa huyu. Na hao wazazi wakati walikuja, walikuta hiyo mawe imeingia nusu yake kwa mwili. Na hapo ndio waliona hii kitu sio ya kawaida. Wakarudi nyumbani. Asubuhi wakati walikuja, walipatana na hii roko. Lakini ilikuwa haijakuwa vile iko sasa, iliendelea na kukua mpaka ikafika mwisho. Saa 8 usiku huyu msichana alitokea, wazee wale wa zamani na wale wakina mama wa zamani wa Kongo. Akawaambia, mimi nimeshageuka nikakuwa mawe, lakini mimi nitakuwa nafutia watu wengi kutoka Ulaya ama mahali popote duniani. According to another myth, this rock has powers. The legend goes, if one goes around it 7 times, the monolith has the power to change his or her gender. Although it is an old story, no one in contemporary Kenya has attempted and succeeded. Kabwere shows me the marks that designate the route one should take while on the journey. Kwa kuanza kuzunguka ni kwa hiyo ngazi pale iko njia. Alafu unaona hii arrow unakuja imewekwa hata alama ukizunguka hii maalama. Sasa hii maalama unaona ni njia. Sasa unakuja kutokea hapa. Kutoka hii mawe vile imeenda. Unaanza pale, unakuja kutokea hapa, unaendelea na safari. Ile round utaenda. Yes. Hii ni kazi. No wonder watu hawawezi. One of the reasons hawawezi. Hata jana iko wengine walitembea. Hao walienda 3 times. Nilikuwa vijana. Walienda 3 times. Iko ile mtu ameniahidi kutoka Kericho atakuja kuzunguka round 7. Yeye ni mkimbiaji. So ameniambia atakuja ahakikishe kama ni ukweli. Na sisi tunamngojea kwa mikono yote mbili. This is Shadrack Maluki, the Kenyan National Olympic Committee Vice President. He was raised in Nzambani, where he was born. So this is where we used to bring our cows. And the grass here was amazing. When you bring the cows here, within 2-3 hours, they are full. The only thing you can do is now start taking them home. He describes how they feared Nzambani, since it was also a place of sacrifice, where the locals used to perform rituals. You know, when you're a child, everything looks magnified. So this thing, we used to fear it. And we used to believe the story of that myth because it is already a big thing. You are looking at a rock which is touching the skies, you know, as in you can look and see, wow, whether it is true, there must be gods, or maybe gods live there, which turn somebody into the other gender. Then there was a lot of wind. And when you come here, you would hear the winds talking. So we would actually feel those are the ghosts, which are actually kind of communicating. So it was a huge fear. One day we were here, and then there was some rains. It came those quick rains, and then there was thunderstorm. Somehow it hit the rock. I can assure you that we, as young as we were, we left all the cows here. We all went home running. Nataka tuende kwa hii mashimo nikuelezee maana yake. Mashimo. Hii mashimo naona hii. Sio unaona iko na moshi moshi? Iko na maana yake. Hii mashimo wakati kunafanywa kimila, kama iko mtu anakuja kufanya kazi kwa hii mlima, hii roko, huwezi ngonga hii roko na nundo wala tindo bila kibali. Ukitaka kufanya kazi yoyote, unakuja unatoa mbuzi nyeusi ama ng'ombe nyeusi. Na hiyo ng'ombe ama mbuzi hawakangi chumbi. Na hiyo inachomanga na wale wasio wa Kongo. Wale wako na mama 90 to 100 na kuendelea. Hao ndio wamekomaa na ndio wamepewa hiyo jukumu ya kufanya hiyo kimila. Hapa ndio sasa wanaweka makuni, ng'ombe inawekwa juu ama mbuzi,
Moshi, huyu anakulanga moshi, ndio chakula yake. Unaona hii moshi hiyo, unaona? Oh, the rock. Yes. Ule sasa ndio Nzambani. Nzambani ndio anakula hii chakula yake ni moshi. Na hata ipiti hapa. Kitu cha kwanza hata ukifanya saa hii utaona moshi inaenda hivi. Hiyo moshi inajicontrol. Inaingia hapa, ingine hapa na ingine pale. Hakuna sababu moshi yote inaingia hapa kwa heshima. Hiyo ndio chakula ya huyu Nzamba. Imefungwa? Imefungwa wapi? Kwa vile tunaona kisasa hapa kinini. Hiyo imejiziba, inafaa sasa moshi kienda inarudi. Hairudi. Hairudi. Inakwambia kile kitu ya hakika. Moshi kiingia hapa, inakwambia hii ndio chakula yake. The giant natural monument has been present for ages. Professor Matthew claims that the rock is primarily a high-grade metamorphic rock that the county administration of Kitui should protect, since it is desirable for both geotourism and regular tourism. It is very interesting from a geological point of view to tell people that the Mozambique belt extends all the way from Egypt through East Africa, through Ethiopia, East Africa, Tanzania to Mozambique. That was one huge ocean which was as big as the Pacific Ocean. But this ocean later closed, and then it formed mountains. And then mountains have been eroded and they have been reduced. What we are seeing at Nzambani Rock is that we have eroded more than 15 kilometers of rock material. For those 700 million years, we have eroded mountains which were much higher than probably almost like the Everest because of time. And so that process where we said that it closed, that means that the rocks in the rock bodies, they collided, and there was heat, and there was melting, and then Nzambani was part of the product of that melting, and then it solidified and formed that. Other areas, surrounding areas which are of less resistant rock materials have been eroded faster. Thousands of local and foreign tourists have continued to flock here. The family of Chale Mwendwa leased the site in order to capitalize on the potential of the rock and construct the Nzambani Rock Sanctuary, which offers amenities to tourists. My name is Cynthia Werimo. I work at the Nzambani Sanctuary. I am currently the manager. I've worked here since 2019. When I was a child, we used to pass on this Kibwezi road. We could see Nzambani from a distance. I never thought I would ever work here. So the day I got employed was basically one of the happiest days of my life, because this is like my first real job. I have seen Nzambani grow to what it is right now, because it used to be just there was a small office, there was nothing else, just a small office and then climbing. But now we have grown. We have a restaurant, we have a cave bar, we have a kids playground at the back, we have a trampoline, and soon we'll be having zip line. Facility manager Cynthia Werimo is in charge. The view from the rock is beautiful. Watching a sunset on top of that rock is priceless. We do sundowners on top of the rock. A lot of people come to just see the sunset and the sunrise at 6. People are here. It is really beautiful and very therapeutic. This is a place that if you want to come and meditate, you can come and meditate there. You can come with your friends, you have a good time, you can have a picnic on top of the mountain. You can just go there and rest. So mimi nilipenda sana. Kupanda, it was not hard for me, sina fear of heights. It was quite easy for me, kurudi bado. Napenda vile unaweza ona maybe Kitui town ukiwa hapo juu. Naweza kuja over and over again. According to Cynthia, in addition to the natural wonder, visitors will soon have a lot to enjoy. This is a cultural center actually. We are about to add a photography museum for the Kamba culture, and it's going to be interesting coming to a place where you can actually connect with nature and as well as with your culture, and you can learn something from it as well as have fun and have good food and share laugh with your friends.
it's going to be a good experience. Around the rock, quite a number of plant species, including those with scientific, economic, and medicinal value, exists. One thing I can tell you, being at Nzambani Rock is quite refreshing. Well, we've just left Nzambani Rock Sanctuary and we are headed back to where we come from, and it has been quite an experience. It is a place that we will be coming again and again. My name is Enock Sikolia, and this is the Kenyan history.